Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wanadhani asibongo lala. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Wambie punde imechoka sana. Tumejamu sijifanye uja notice. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. So guys, sijui kama mmeona, but the new Iebc chair has been elected. Na mimi nataka kumwambia akicheza na sisi akicheza na sisi miaka ni miwili na miezi kadhaa. Miaka ni miwili ukicheza na sisi 2030 February hivi. Tunataka kukwambia dance with the angels. Ukicheza na sisi. Ukicheza na sisi. Can you look? Look at the graph. Look at the past cases. Mwenye alisema history repeats itself. Akutupaka mafuta. Cheza na sisi. Miaka ni mingapi? Yep. Sisi Mungu huwa anatupigania. Sisi iko vita huwa hatupigani by the way. Hatupiganagi. Iyo. Unapigana na mimi na rusha mikono juu. Basi pigana na Mungu wewe. Anyway, must go. So the list of Iebc chairperson and commissioners is out. And General Miguna has already started his vetting process even before Parliament. And he is saying that this proposed chairperson, Erustus Edung Ethekon, is a cousin to the current State House Deputy Chief of Staff, Josphat Nanok. This Edung Ethekon, the proposed chairperson, was also the county attorney of Turkana when Josphat Nanok was the governor of Turkana. Miguna is also saying that a proposed Iebc Commission member, Hassan Nur Hassan, is married to Junet Mohammed's sister. Sasa nakwambia ile mchezo wa town umechezwa hapa. We? So the new Iebc Commission list is out. But why does government release important information or communication past 5 p.m? Is it even legal? Ama watakangi tuone hizi vitu? That list is suspicious. So finally, President William Ruto has nominated Erustus Edung Ethekon as the next Iebc chairperson. Now, Erustus holds an LLB, has 3 master's degrees, and has previously worked at the AU, UNDP, among other entities. What do you guys think about this nomination? Erustus, piece of advice. I want you to pray more than you were praying before. If you're a Muslim, fanya tahajjud mpaka ikuite na jina. If you're a Christian, masaa ya saa 9 ni mzuri sana ya kuomba. Donge? Yeah. Don't flip. You are going to sit on a table with thieves, and thieves don't have honor. Iyo Kiingereza kama hujasikia, ambie wewe wa PhD akueleze. He is good. Karibu kwa taarifa zetu za NTV jioni. Sasa tunayo taarifa ambayo imetufikia sasa hivi. Erustus Edung Ethekon ndiye mwenyekiti mpya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka humu nchini. Taarifa ambayo inatufikia, Erustus Edung Ethekon ndiye sasa mwenyekiti ambaye ameteuliwa na Rais William Ruto kufikishwa bungeni ili ateuliwe kuwa mwenyekiti wa tume ya Iebc. Makamishna wengine ambao wameteuliwa ni pamoja na Anjeri Nderito, Moses Alutalala Mkwana, huyu namfahamu sana, mchanganuzi wa masuala ya siasa, Mary Karen Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Adol, vile Fahima Arafat Abdalla. Hawa ndio wamechaguliwa kuwa makamishna wa Iebc. Fahamishe tena kwamba tunaye sasa ambaye atakuwa mwenyekiti wa tume huru na mipaka humu nchini Iebc, Erustus Edung
ambaye ameteuliwa na Rais William Ruto. Sasa atafikishwa kule bungeni na kisha atapigwa msasa na wabunge, na baadaye ikiwa atampitisha atakuwa mwenyekiti mpya wa tume huru na mipaka humu nchini IEBC, taarifa ambayo tumeipata hivi punde. Sasa tuseme tu kweli, Edu sasa mnamuulizia nini? Wale nyinyi mnapenda tu kutafuta watu maneno bana. Sasa jana kulikuwa na zile interviews za IEBC, wanatafuta ule commissioner. Watu kadhaa walijitokeza pale hivyo, na kama kuna ule mwenye amebamba wase ama ndiye ameshtua watu, ni bazenga fulani yako hapa anaitwa Edward. Sasa Edward akifanya oral examination ama ndio oral interview, aliulizwa aje ati ni watu wangapi walikuwa na contest kukuwa presidential candidates lini 2022. Lakini sasa bazenga unaweza kaibu dhani alijibu kumbe hajui mazee, alinyamaza akanyamaza akifikiria hiyo mambo, akafika mahali akasema they were quite a number. Lakini sasa tuseme tu kweli, si hiyo ni kama unaenda mahali kukuwa principal wa shule alafu anze kuulizwa 2022 nani alikuwa best performing student, 2022 nani alifanya hivi bana. Juu sasa huyu bazenga hiyo siku inaweza fanya watu wamdisqualify, si ndio? Mimi hata nikiangalia vizuri kulingana na mimi, huyu bazenga Edu kwanza apatiwe hiyo kazi, kwa sababu yeye ukimwangalia kama ajui hata ni watu wangapi walikuwa wamevai, inamaanisha huyu bazenga ni mtu mwenye hata ajui stories za elections vizuri sana, like kutoka nyuma. So yeye atakuwa anafanya kazi yake from hapa mahali penye tuko kuenda mbele, lakini huyu bazenga kuja kusema ayuko rada wanga ni very bad bana. We IEBC commissioners, mimi na root for huyo bazenga hiyo selection panel, mimi na root for huyu bazenga mazee. Edu bana apate hiyo kazi, hata labda alikuwa kumbuki. Unajua pia sometimes unaweza enda interview alafu umetense mpaka umesahau kila kitu. Wewe kwani je enda exam room, umeona swali exam imepotea, azito aje answer imepotea, lakini ukishatoka hapo after umesha submit kwa zile za wallahi bana, hapa hivi ni noma. Na pia tuseme ukweli, angeamua hata kusema wawili. Unajua hivyo vile alisema they were quite a number, juu Sinirao na Ruto pika yake ndio walikuwa wanazoza, au sasa ndio walikuwa zile farasi. Hao wengine wajakoya na Mwaore hata labda yeye hakuwa anawakumbuka ile vizuri. Lakini pia tukikuanga tu serious, mtu anaenda kunini IEBC commissioner anafaa kujua hizo vitu, ama hawa watu walikuwa wanamuuliza hizo maswali walimkuia tu mkali bure. We Edu big up mazee, mimi na Ruto pate hiyo kazi. That presidential results, the law and in the rulings of the Supreme Court, the results at the polling stations are final. The results recorded in Form 34A. So the role of the chair is to return and declare as they are. No alteration, no anything. But then our role as a commission, collectively, the 7 of us, should be to verify and to ensure that they correct what is in the portal, what is what we have been the returns that have come from the polling stations out of the I think 46,229 polling stations, that these forms actually are authentic, the security features. So what do you tell people who are saying you could be young enough to be the chair of IEBC? Thank you, CPA Tandui. Maybe looks are deceiving. I don't know. But at the age of 48, going to 49, I think this is the prime. This is the best age any professional can wish for, to be in positions of higher calling and higher responsibility. So to me, I feel I have the energy, I have the aptitude, the intellectual alertness, I have the necessary tools in terms of education and experience. And looking even forward, I believe if I do a splendid job in this running this commission for the next 6 years, it's basically I'll have something to tell my grandchildren because I'll still be alive to tell them the stories and the younger generations of this country. So for me, this is the right age. Thank you. Lastly, given the nature of our politics, and you rightly said looks may be deceiving, and I've actually listened to you, I think, for the last 1 hour, and I'm figuring out what transpired at KICC in 2007. You remember when the chair of IEBC there, Kivuitu, who was at KICC, and just the other day at Bomas of Kenya,
And looking at Ethicon today, the presentation that you've had, you're mean, you're humble. And those demonstrations that happen after the elections, people are walking to your office at IEBC and they say they want to see the chair. Or you're preparing for 2027 elections. And you have a stakeholder meeting. We are convening in a room like this. And there are players, active players in the elections, and they are demanding. Do you have that stamina to address those presidential candidates that have walked into IEBC headquarters, that are confronting you and demanding that you do certain things in a particular way? What can you say of that? Thank you, sir, for that question. I think it is very serious what in the last, in some of these elections, like the ones you have cited, that those incidents happened in the Republic of Kenya. It is very sad. It's very unfortunate. As proud Kenyans who take this country as our proud home, because we don't have any other country, for us to degenerate to a level where we reach to those I don't know even how to describe those incidences, but as a country, in as much as I as an individual chair in that hotspot will have to think on my feet and how to handle the situation, but I would like also to call upon the entire country and the people of this republic, right from this panel, to think, why do we and how did we get to that level? Chair of the commission, I will have that rare opportunity for the first time in this country to look at these special groups, because I identify as one of them and I've seen. So for me, I will lead this commission in transforming the way we do things, in coming up with those strategies, in coming up with those mechanisms and approaches. And remember, as I told the panel before, I am from the Human Rights Commission, and therefore my orientation is in human rights. So I will ensure that a rights-based approach to voter registration, voter education, to the polling is employed. And therefore a rights-based approach will guide us in terms of addressing some of these special needs of these special groups. For example, I will look at how do we enhance the participation of people with disabilities in the electoral processes. Mr. Ethicon, let's talk first about the marginalized. The marginalized. And then we come All to right, the okay, disabilities fine. in that order. For example, measures, for example, such as how do we reach out to these marginalized groups? There are certain common characteristics. The geographical terrain, the location where these people are. Are they accessible? And if not, can we as a commission then use mechanisms such as mobile voter registration units to reach out to those people in those far-flung and marginalized areas with poor network and communication and transport facilities? Kenyans woke up and chose violence. Kenyans say we woke up and we chose violence because Ruto, you're not going to play with our lives. The way Kenyans are fighting, they're fighting. They're so united. I love it. Honestly, what Kenyans are doing right now in Kenya, whether it's in Kenya, whether it's here in US, whether it's in Europe, the unity, come on now. So their president decided, let's just raise some taxes without creating jobs. How do you expect people to pay taxes if they don't have jobs? Kenyans, they say, Ruto, the same way you came in, the same way we're going to take you out. The way Ruto and his government is, they're dropping these bills like hot potatoes. They're dropping the bills like hot potatoes. Okay? Now,
For those who are thinking why other African countries are not doing the same, let me remind you. Some countries, while Kenya is fighting for taxes, Congo is fighting for safety and for their lives. There's a difference in those two consequences, right? There's a difference. The Kenyans, after they fight, they go home and sleep. The Congolese can't really do the same. So, I want to say this. I love what the Kenyan people are doing and the unity that they have built up, the way the U.S. is standing up, U.S. Kenyans, Europe, they all fight. Oh, I love it. Let's keep it up. Ruto, hey, utachapiwa wewe. Hey, I love it. Let's keep it up. Mr. President, what have you set aside for the agriculture industry? We will put aside 70 billion, as we say. What about the farmers? We will put aside 80 billion, as we say. Have you thought about the fishermen? We will put aside 70 billion, as we say, as the government. What about the Mama Chama? The same thing. We will put aside 50 billion, as we talk to the Mama Chama. Border borders? We will put aside 90 billion. What about the same thing you're talking about, putting aside 78 billion. Halo, Mr. Kasongo. Hello? Mimi ni yule shujaa wa Migori. Ati? Nasema mimi ndio yule mwenye kiatu ya Migori. Mambo ya kuleta viatu Kenya tutakomesha. Sasa ukikomesha tutarusha nini? Viatu itakuwa inatengenezwa na ng'ombe ama ngozi ya ng'ombe zetu. But sisi tunapenda viatu za kununua huko Italy. Marekani. Na Ulaya, ndio mtu akirusha anasikia uzito. Hii viatu tunanunua Italy. Sijui tunanunua Marekani. Sijui tunanunua Ulaya. What? Imetengenezwa na ngozi ya ng'ombe kama hii yetu. Jesus! Nani alisema ngozi ya ng'ombe yetu haiwezi kutengeneza viatu? Sawa, tumekubali. Wewe tengeneza tu viatu, but lazima zikuwe na uzito ya kurusha. Usituambie ni lazima. No, mambo ya uzito lazima ifanyike. Haitafanyika. Come again? Haitafanyika. Lazima ifanyike bwana, juu hata wewe haukupigwa na kiatu, ulisalimiwa tu. Ama ni aje madhe? Imesemekana hiyo kiatu ilikuwa ya kusalimia Ruto. Hiyo sio ati ulipigwa, hapana. Continue. Na watoto wenye waliuliwa nani aliwalilia? Sai tunaona wengi wamejitokelezea. What? Sijui ati ni makosa. Kupika Ruto na kiatu, sijui nini, hata kama alipigwa alikufa. What? Hakukufa. Ruto hakukufa, Ruto ako hai. I am the president of Kenya, but the president doesn't hold up. Finish him. Kenyans, hawa ndio wakombozi. Same old monkeys, baboons, gorillas, different forests. Barua toka Jaramogi na Kenyatta wanauliza kama Kenya na vitu zina happen in country ikifika 2027 na uko 18 plus tukupate bila kura. Utatuambia unaishi wapi? Utatuambia unataka nani apeleke Ruto nyumbani? So guys, kitu must go hajui, sasa tumechangamka. Tunangoja finance bill. Tutokea 1 year anniversary. 1 year. Anza kutafuta bendera na firimbi kwenye ulieka. Tafungua store. Because get ready. Tumechangamka, tushapiga pre-game. Kiongozi wa Kenya kwanza ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo shetani katika hii Kenya ni nani? Ni Ruto. Na ueleze mpaka mjilani yako, ueleze mtoto wako, ueleze mtuku wako aelewe kwamba shetani wa Kenya ni nani? Ni Ruto. Kwa hivyo kila siku asubuhi ukiamka unasema ashindwe. Huyu Ruto mumwambie tumechoka naye. Kama inatakana tubadilishe katiba ni kupunguza miaka ya Ruto, sio kuongeza atifike 7. We cannot wait to get an opportunity kutuma huyu mtu nyumbani kwa sababu kazi imemshinda. Ruto tunataka kwanza kupunguza term yake. Kama ingewezekana
Kama ingewezekana hii mwaka ingeisha kama wewe mtu amekaa kwa hiyo kiti. Aende nyumbani, kazi imemshinda. You like me, why them a fight me. You like me, chewing a bone with a bite. We don't trust them, even if we bust them. We don't trust them, stay far, not touch them. We don't trust them, hope their man a suck them. Informer, me say you must them.